Добрий день добрим людям, слава Україні! Ми починаємо проходити Mafia The City of Lost Heaven українською мовою. І давайте починати! Починається все з прологу, як Томі приходить на зустріч до детектива Нормана. Detective Norman. Детектив Норман. Can I join you? Можна я приєднаюсь до вас? Норман мовчить, морозиться. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. Томі вибачається за запізнення, замовляє кавуську. It's not my habit to sit with people like you. Ну да. Got a business proposition for you, detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. Високу позицію у And мафії. I, on the other hand, for certain І reasons прийшов don't здати want... свою Your родину. coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. Не так просто I залишити think I цей know бізнес, where якщо ви you're coming розумієте. from. Так, я You'll get a розумію. bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, 'cause I... Sure. Треба думати про свою Listen, родину було I don't want раніше. something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? О, It damn well does. Норман You got something зацікавився, coming in? як почув You Сальєрі. can say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I Young go to the Santa. chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story and all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. Ну давай, давай. I used to be a taxi Музичка, driver. машинка. Even though I wasn't making much and I worked Романтика. from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. Ну так, наближалася Велика депресія. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. Бачите, як один випадок з таксі міг стати ключовим у житті людини. Змінити повністю кардинально життя. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Ой-ой-ой. Томі, не в той час, не в тому They місці. got me. Damn it. Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me Oi, oi. that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Які вони тут Where to? файні? Полі та сил. Anywhere. Fast. I hope Не you're те, що в damn fast. ремастері. Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now Так, listen дійсно. carefully. Ну що ж, Gotta перша shake these місія clowns це behind така us. If you don't do it, then we're ознайомлювальна done for. місія, That в includes принципі. you. Де Step нам on it, потрібно kid. відірватися від хлопців Морело. Step on it or we're done for.
І відвести наших дядьків до бару Сальєрі. Так, зараз ми в побакі, давайте вибиратися звідси. Is that all you got? I'm driving the best I can. Ну-ну-ну! О! Die! Отак от. Я люблю їхати на міст Shoot Джуліано. him, Sam! Давайте повертаємо тут. Можна було трошки раніше повернути. Слухайте, після GTA керування і швидкість залишають бажати кращого. Так, обережно, тут також трамвай. We made І it! цей Good трамвай work, був. brother. Ah. I'll take us to Salieri's Ми bar. відірвалися, все. I'll show you the way. Файно. Часу нам дають чимало, в принципі. О, так, ми будемо часто тут у Хобокені. Ну ти куди їдеш, Вася? Лівий поворот. Хто тобі дозволяв там робити? Що ж, основна така задача відірватися від хвоста, що ми вже зробили, і відвести цих двох джентльменів до бару Сальєрі. Перепрошую. Давайте краще відвеземо, бо не хочеться з двома мафіозі кататися вночі. Нам же не потрібні якісь проблеми з поліцією. Хоча вночі у цій грі поліції я не бачив, якщо чесно. Але все одно. Так, ось ми вже під'їжджаємо до мосту Джуліано. Це, в принципі, одна з ключових розв'язок у цій грі. Централ Айленд, Парк. Обережно, обережно. Ні, керування, звичайно. Керування, звичайно, не так, як у таксі. Хто мене вже дивився, знає, що я люблю таксі у GTA San Andreas, але я не люблю таксі у Мафії. Хоча Falconer дуже файна, гарна машинка. Бачите, Мафія, автомобілі, якісь от хмарочоси, романтика. 30-ті роки. А у нас що було в 30-ті роки? Голодомор і репресії. Дякуємо софту. Добре, не будемо відволікатися. Ми вже майже приїхали. Як тільки ми проїдемо тунель, ми вже, в принципі, будемо поруч з баром Сальєрі. Дон Сальєрі – це відома фігура у цьому місті, і я вже дещо про нього чув. Проте, мабуть, не варто зустрічатися з такими людьми. Як ви вважаєте? Кого я You ain't дивлю? lost by chance. Ми ж всі знаємо, що Томі приєднається до них вже наступної місії. Так, маленька Італія. Теж наше ключове таке місце. Ми тут будемо часто. В принципі, звідси майже всі місії починаються з маленької Італії. Цікаво, чому вона називається Маленька Італія? Можливо, тому що це щось на зразок Чайнатауну і тут живе багато італійців. Цілком можливо, якщо тут і бар Сальєрі навіть. Ось ми і приїхали. Що ж, друзі, дякую за увагу. Побачимось коли-небудь завтра. Слава Україні! Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your help.
Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here, and it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay. I'll think about it. Thanks. Really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you.